kulingana na mambo tulia kwanza na nini? Hautanipanga ile kitu mimi naongea. Tulia. Kulingana na mambo ya mawe mimi nitazungumzia kuhusu sikiza nani? Sikiza nani? Hapa ni Jacaranda, hapa sio Kondele. Hapa ni Jacaranda. Sema pole. Tunasema hivi ya kwamba Sema pole. Tunasema hivi ya kwamba mambo ya mawe. Na mimi nitaquote Miguna. Tulia kwanza. Yes, you edit unserious things, we proceed with serious things, is that right? Yes. Let me say this. We understand very well that there was an attempt on life of Raila Odinga. There was attempted assassination on Raila Odinga. And we will not allow that. In 2019, 20th of January, there was an attempt on President Uhuru Kenyatta at Kisumu Airport. There was a time, I think in 2020, there was an attempt on Uhuru Kenyatta on his logistics from Kenya via Kuwait, via Yemen, not Kuwait, via Yemen to get the information and speak what you know. Don't just talk because you think what people say. You want to pay a microphone? Uko na TV? Do you have a microphone? Do you have TV in your house? Wewe uko na TV? Kwa majina naitwa Kevin, mimi supporter ya UDA. Mimi naulizia hii watu wa Kenya Kwanza. Wale wamepatikana pale, wale majina wamepatikana, wale walikuwa wanapiga Raila na mawe, ni majina gani? Na wanatoka sehemu gani? Wanatoka Homa Bay County. Ni watu wa Kidero. Kuna somebody anaitwa Umondi, kuna somebody anaitwa Otieno. Sorry. Sasa mimi naomba nyinyi watu wa Zemio. Ndio wamepeleka mawe huko? Ndio wamepeleka mawe. Watu wa South Nyanza kutoka Homa Bay wanapatia wanga director certificate. Kidero anakuja na hasira, anachapa ya Raila, wanasema ni Ruto. Wewe ngoja bwana. Mimi ni information yangu nimetoa. Kama unataka kuchallenge kuja challenge. Sasa Ruto hakuna siku amefanya kitu kama hiyo. Mimi sijaona Ruto akiorganize maneno kama hiyo, anapiga Raila na mawe. Kwa Raila anatafuta nini huko? Raila hana kura huko Rift Valley. Mwenye akona kura huko ni Ruto. Na wenye walipiga Ruto Raila ni watu wa Raila wa Homa Bay. Sasa mimi naomba watu wa Azimio, kaeni polepole, tutashinda nyinyi mapema, na mimi na support William Samuel Ruto. Kwa majina naitwa Gibson. Naelewa tu. Nataka kuchallenge wasee wa UDA. Kila wakati guns huwa wana-attack rally za Raila, hata hapa Jacaranda penye tunakuwa saa hii. Kuna wakati aliatakiwa wakasema ni watu wa Azimio. Mimi nataka kuwauliza swali. Kidero, Sonko mwenyewe alisimama mbele ya media akatuuliza, mnajua hizo nguo tulikuwa tunavaa za ODM tukichoma magari? Mnajua mwenye alikuwa na fund? Sasa hivi mnaweza ruka hiyo game? Watu wa UDM mnaweza ruka? Sasa hivi kama mnaruka ndege haikurushwa mawe. Ruto ni mjinga kusema hivyo ilirushwa mawe? Jibu hiyo swali. Okay, umezungumzia maneno ya Kidero na ni ya Songo, na mimi nakwambia hivi. The boss of Songo at that particular time was Kenyatta. Not Kenyatta, Ruto. Na Kenyatta as it stands now is with Raila Odinga. Kwa hivyo hizi game zote sikiza nani? Hizi game zote sikiza nani? Hizi game zote jiulize swali moja. Jiulize swali moja. All along ni kwa nini Raila amekuanga akienda Rift Valley hakuna kitu imekuwa imetendeka? The moment BBI imeangushwa ili wakave hii maneno ya BBI, wacha waanze kuleta propaganda ya kwamba sijui ndege imefanya ndio. Saizi unasikia maneno ya BBI hata ukiangalia kwa gazeti. Si ni maneno ya chope ya nini ndio? Hiyo ndio game ilikuwa inafanyika. Kidogo nimuulize swali. Naomba unijibu brother. Yes. Wale magonzo waliattack Raila Githurai walikuwa from Bondo? Which Githurai?
Githurai na Mawe walikuwa watu wa kutoka Bondo. Walikuwa watu wa support Raila wanaishi huko Mathare. Wanaitwa nani? Sasa hapana. Ngojeni wale wanatoka Mathare walikuwa wamevuka wanaenda kusumbua Raila huko. Wakina nani? So wamenunuliwa na pesa. Unajua Raila hatoangi pesa sababu kuna njaa. Ndio sababu hao watu wana nini? Kama una kutoa pesa. I want to say this. Sisi kama wakaaji wa Jacaranda tunaweza kumbuka mzuri Ruto akiwa serikali na Uhuru Kenyatta. Na hapa tukimwagwa mafi hapa kwa hiki kiwanja. The same Sonko, and people know, hata iko clip, Sonko ndiye alisema normally watu wa DM wapigage watu. Wanahaya watu, ndio wanakuja kupiga watu, ndio wanakuja kuibia watu, ndio wanasema ni watu wa DM, ni watu wa Raila. Because they know Raila very well, sio mtu anapenda violence. Siku gani wewe umesaona Raila kiorganize ama kwa mkutano ama kwa jina yake yoyote semekana Raila aliorganize hii maneno imekuwa namna hii? Hawezi fanya hivyo. Hii mambo ya BBI, people are talking about the BBI. In fact, we believe those people wajaenda shule ndio wajui the importance of BBI. I want to tell you, for example, sisi kama mimi personally kama Mjaluo, since from 1962 up to now, we have not been in power. Now this devolution, the 15% limefanya saa hii tunaongea, tuko na Kisumu County, tuko na Homa Bay County, tuko na county, tuko Makwiny County, tuko na which counties. Saa hii each and every county people talking about their county. They don't talk about the government because we're tusi. Now if you find somebody who is illiterate, I'm very sorry to say that, anasema hii kitu ilikuwa Raila. Raila is 80 years. 80 years hata Mungu ndiye amempatia ni kama bonus. Most of the people who have got 80 years are dead. Lakini Mungu amesema amepatia Raila bonus atusaidie kwa inchi. So all those things Raila anatufanyia. Let us assume that by now Raila ametupatia let's say 35%. Pole. 35% wakuletea kwa county. Is there any need to let us say kwa serikali. Relax. Let's say there is so many people in the government wale andikwa hata kazi ofisi ya serikali, ukiangalia unapata they don't have the credibility because walikuwa na upper hand. Lakini we believe there is so many people we know very well, ulikuwa unapata unaandikwa kazi bora tu wewe ni mwerevu mzito na unaandikwa kazi. Now they want hawakuwa wanaandikwa kazi kulingana na the credibility, and we believe Raila Odinga akiingia kwa power watu wataandikwa kulingana na credibility. Nataka alikuwa prime minister. Atuandika kulingana na credibility. Raila alikuwa prime minister. Alikuwa prime minister under the who was the president by then? Ruto amekuwa in the government for the 9 years. Ruto amekuwa the deputy president for the 9 years. Amefanyia watu nini? Now he's claiming who is for who giving that? The devolution is the one. I want to give an example. If today, listen, listen kidogo, let's have order. If today, I really fail to understand if I see somebody criticize, even big politicians want to criticize the 35% in BBI is not. Me personally, we want that 35%. If you get that 35% within the county, we need not to come to Nairobi. There's nothing we are coming to do in Nairobi. The 35% is enough for us to develop ourselves. So mimi personally Mkenya, nimesikia uchungu sana kama some politician and those people who are frontline wanaweza sema BBI sio mzuri. In fact, ule mtu aelewi ndiye ajui BBI ni kitu mbaya, lakini we believe sisi kama 35% inakuwa na constituency ikiongezwa pesa inafika kwa wananchi. Na hata watoto wakiandikwa kazi ikitokea kama walimu, medicine, polisi, unapata kama the number wale wanaenda contest kwa hiyo kitu ni watu wachache. So I don't know where
why people are saying BBI ni mbaya? Mbaya sana. Wacha nikueleze sababu. Kwani wewe Wacha niongee kidogo nikupe. Kwani wewe ndio speaker? Haya. Mimi nasema hivi, unaona BBI, usiseme vile BBI ilianguka, haikuwa loose kwa Azimio. Juu number 1 ilikuwa loose kwa Ruto. Ruto ndiye alikuwa anatumia hii kuambia wananchi wanataka kuleta hizi mapost ndio pesa iende juu, na huku chini post ya prime minister na hizo zingine juu pesa iende juu na vyeo post iende juu, pesa iende juu na wananchi wabaki wakiumia. Sasa hii amekosa kitu ya kupiga nayo kampeni. Unaona? Tena BBI kota kusema hii BBI iwezi anzishwa. So wakina Raila hawana lose hapo. Juu wanaweza enda in case wapite, waende waanze tena na iendelee iende through. So hiyo si lose ya kwake. Hiyo ni lose kwa huyu mwenye alikuwa anapiga kampeni. Alafu mzee. Okay, mimi nataka kusema hivi. Unajua kuna watu wanaongea hapa vitu bila hata kujua wanaongea nini. Kama nani hao? Sijui hawaelewi ama sijui nini. Sini watu wa UDA. Watu wa UDA sijui hawaelewi ama ni nini. Kenya kwanza. Sasa mtu anakuja kutuambia eti baada ya BBI kuanguka ndio sasa eti wameamua kupiga Raila huko mawe. Mimi najindua hii BBI hata haikuwa inasaidia Raila chochote. Ile kitu Raila alikuwa anataka tu kwa BBI ni pesa kusukuma mashinani kutoka 15% to 35%. Alafu kitu kingine Raila hataki prime minister na ilikuwa inaleta prime minister. Raila anataka president. Sasa hapo BBI ilikuwa inasaidia Raila nini? Hizi pesa ni ngapi? Raila BBI ilikuwa inasaidia wananchi, alafu ilikuwa inaleta hiyo ni 45 minutes. Sasa mtu akitoka huko atuambie, angalia kamera. Mtu akitoka huko atuambie eti Raila alikuwa anataka BBI juu ya kuangushwa ndio sababu anapiga Raila, hiyo ni propaganda. Hiyo ni kitu yenye watu hawaelewi. Wewe mwenyewe unaona hata Ruto mwenyewe wakati aliona Raila, wakati aliona Uhuru anasupport Raila, anakuja kuambia watu eti wewe Uhuru wewe na nimekuachia Mungu. Alikuwa kwani hii Kenya Raila ameachia watu wangapi Mungu? Akona Mungu gani? Raila aliachia Kibaki Mungu, Raila akaachia Moi Mungu. Sasa Ruto ndiye akona Mungu gani? Wanasema atajia Uhuru. Hakuna chawi wanakroga watu. Acha hiyo mambo yako bwana. Mimi sitaki kuongea mambo ya BBI. Sio makasiriko. Hii mambo ya BBI ilianguka kitambo. Ruto alisema reggae ita stop, na reggae imestop. Hiyo ndio issue yenu. So imeisha hiyo. Hii Raila hii tumeimba miaka mingi kama mimi bado ni mtoto. Anatuletea viongozi wabaya. Sasa ameleta Orengo, ameleta Wanga, ameleta nani? Kwa nini sisi hatuwezi chagua? Sasa huyu Raila is a failure. Mimi sidanganyi. Hakuna mahali ataenda. Tena saa hii anaenda kuanguka. Mimi ni msupport ya kutosha na mimi niko Kenya kwanza. I am supporting Ruto because Ruto ametusaidia ndugu yangu, amepatia kazi. Watu wengi wamesaidia kwetu. Sasa mimi Raila huyo hakuna mahali anaenda, ukaa ukijua hivyo. Anatuletea anatuletenga vitu mingi. Sasa ameleta mara prime minister alikuwa analeta si nini? Mambo mingi. Analeta mambo mingi zile hawezi saidia wananchi. Mzee wewe mtu wa Kenya kwanza. Kama wewe wa Kenya kwanza. Kenya kwanza. Watu wazimio sana. Watu wazimio mmeongea sana. Wengi sana. Watu wazimio wako wengi Kenya. Kuongea. Huyu ameongea. Huyu hajaongea. Wacha huyu aongee. Ngoja nikwambie kitu kimoja. Raila amekuwa katika opposition. Alifanya kazi mzuri sana akiwa kwa opposition. Ya kwamba ile kazi akiwa kwa opposition akiwa president kama atafanya hivyo atainua nchi. Ruto aliahidi laptops. Haikuonekana. Ruto amejenga hoteli kubwa pale.
Ruto hawezi akajenga. Ruto akipewa hii inaitwa hii city, ataimba ajenge hoteli nyingine hapo. Ruto wameimba maji kwao. Akipewa Voke Dam pesa, anakula pesa. Akipewa Voke Dam ajenge pesa ataweka kwa mfuko. Akipewa city ajenge, atajenga mahoteli zake. Mambo ya Kemsa. Yeye mambo ya Kemsa anajua. Ruto hawezi. Ruto ni rafiki wa Oscar Sudi. Kwa hivyo ile mipango ilipangwa wakati Raila alikuwa anapigwa na mawe, Oscar Sudi, Ruto alikuwa anajua. Kwa sababu Oscar Sudi ni rafiki yake wa ndani. Wale walipanga, hakuna mtu ametajwa, hakuna suspect ametajwa jina, lakini wakubwa wametajwa jina na wote ni wa Rift Valley na wote ni kwa kina Ruto. Mbona mahali alienda siasa Mbanda hapo hakupigwa kura, hakupigwa mawe, mbona alipigwa hapo? Yaani watu walitolewa Homa Bay kwenda kuleta shida huko nini? Ongea bana. Hiyo mambo ya BBI naweza kusema hivi. BBI was nonsense na it was unconstitutional. Kwa sababu gani? BBI hata nani alisema huyu Murkomen. Yes. Alitweet akasema BBI was a setup. Who is Murkomen? Murkomen is an senator. Yes. So wakati alisema BBI is nonsense and it is unconstitutional. Alafu tena akasema we BBI nyamaza. Kwa sababu gani nasema hivi? BBI ilikuwa setup ya Ruto. Ili Ruto afanya nini? Ili Ruto apinge serikali. Na hiyo ilikuwa na akapinga serikali mpaka leo. Sasa ilikuwa ni setup ya Ruto na Kenya kwisha. Na hiyo kupigwa kwa mawe sijui nini. Kenya kwisha ni hiyo Kenya kwisha yako hiyo. Hiyo yako. Sasa BBI Raila hata Murathe alisema siku nyingine you have to ignore Murathe at your own risk. Murathe alisemaje? Unapinga baba yako? Bila BBI, without or with BBI, Raila must be president of this republic. Na alisema, ndio nasema BBI ilikuwa ni setup ya Ruto na Ruto amepinga mpaka leo. Na ilikuwa inatakikana Ruto aende nje. Na Mudavadi, wacha niongea kuhusu Mudavadi. Mudavadi yeye kuenda kule alienda apewe deputy president. Lakini from presidential candidate to a chief campaigner, Mudavadi ameenda kama chief campaigner ambaye alikuwa ni national leader. Hiyo ni nonsense, hiyo pia naweza kusema. Kwa sababu gani? Mudavadi ameenda huko kama chief campaigner, huyo Mudavadi unaimbanga. Sasa yeye ndio chief campaigner wa UDA. Si ati Kenya Kwanza alitoka kwa presidential candidate. Alifail. Na Mudavadi huko sahi akipewa Mudavadi running mate. Wale Mount Kenya wanasema wote hawatamuunga Ruto mkono. Na pia Raila hata aungwe mkono huko Central ama siungwe huko mkono. Bado ni president? Hiyo take it to the bank, to the nearest bank. Na nimemaliza. Wacha ugonjwa wako hapo. Wapatia mkono mwingine. Wewe umeongea sana. Wacha udogo. Tulia nani? Ongea. Hii ni mali ya mtu mmoja. Hii ni mali ya mtu mmoja. Wacha udongo aongee. Ongea. Watu hapana, wacha ongee. Sikiza nani? Tunaangalia kitu unasema. Sikiza nani? 1 2 3 ongea. Sikiza nani? Hapa mtasikiza maoni ya watu wa kuwajenga, sio maoni ya watu wa kuwa nini, ya kuwapomoa. Kelele wachana nayo.
tumerudi kwa BBI. Kuna watu wamesema hapa ya kwamba BBI ilikuwa inaleta 35%. Tulia kwanza nani? Tulia kwanza. Weka mchezo. Kulingana na mambo, tulia kwanza nani? Hautanipanga ile kitu mimi naongea. Tulia. Kulingana na mambo ya mawe, mimi nitazungumzia kuhusu sikiza nani? Hapa ni Jacaranda. Hapa sio Kondele. Hapa ni Jacaranda. Sema pole. Tunasema hivi ya kwamba tunasema hivi ya kwamba mambo ya mawe, na mimi nitakuoti Miguna. Tulia kwanza. Yes, you edit unserious things, we proceed with serious things, is that right? Yes. Let me say this. We understand very well that there was an attempt on life of Raila Odinga. There was attempted assassination on Raila Odinga. And we will not allow that. In 2019, 20th of January, there was an attempt on President Uhuru Kenyatta at Kisumu Airport. There was a time, I think in 2020, there was an attempt on Uhuru Kenyatta on his logistics from Kenya via Kuwait, via Yemen, not Kuwait, via Yemen to what he said that he is a man on a mission. And anybody who will be on his way, he will pass with. What does that mean? That means he will kill anybody who will go against his will. I want to be very categorical on this. And his apologies is a confirmation that he involved in that. That was not enough. That apology was not enough. And I need to be very categorical. We are advising that man. We are advising that man who wants to kill everybody who is in way. Who is on his way. That he must now come out maybe to Jacaranda and apologize. So that we understand that he's serious. You can't apologize on your doorstep. You come to Jacaranda, come to serious places like Kondele, and you apologize forthwith. So that we understand that you are serious, you are honest. Because you can't just apologize away from us. You on your bedroom with your media. If we don't have medias, we will mobilize people to come on your rally, maybe on at Jacaranda, so that you apologize officially. That in as much as you wanted to kill Raila Odinga, it failed. And we can't forget that Moses Kuria said that he want William Ruto to apologize on why he did not overthrow Uhuru Muigai Kenyatta. He did not do away with Uhuru Muigai Kenyatta. Now yesterday, he apologized for not doing away with the life of Raila Odinga. We will not allow that. And me specifically, with 1,000 people on my back, with 1,000 people on my back, we will not allow. And we are looking for him, especially in Nairobi, so that he apologizes on our midst. We are looking for him. Whether he atakuwa Mudhurwa, whether atakuwa wapi, tutaenda huko, apologize mbele yetu. Tusikie, ndio tutarudi kama tumefurahia. But hii mambo ya apologize kwa screen za TV, we will not allow. And I'm very categorical, and 1,000 people are on my back for only that one mission. Let him apologize on our midst. Thank you very much. Thank you very much for taking your time on listening to this serious agenda that the life of Raila Odinga must be protected. And if he killed Uhuru Kenyatta, he kills Raila Odinga. Who am I? He can also kill me and other people. We must stop this man before atuue wote. Is that clear?
anybody who is supporting this man on his assassination mission will not be allowed in our midst going forward. Thank you very much. Thank you very much. And is that serious? Who is saying that? You know, this assassination is a serious issue. Okay. This assassination is a serious issue with the Kenyans, and as far as Luos, we have been assassinated. A lot of people have been assassinated. So we are telling the fifth president Raila Odinga, he has to take care. Lazima kuwa very keen kwa ile rally anaenda. Tuko na watu wengi kama kina Robert huko, akina Yugo Gago. So many people who has died because of this kind of politics. So tunaomba sana the Raila Odinga, the fifth president, you have to be very keen. Uangalie places unaenda, the security in charge, uangalie maneno vile inaendelea. Otherwise, vile my friend amesema, tunataka William Ruto na the entire Sudi wakuja hapa Jacaranda, apologize mbele ya wananchi, ndio tutamsamea. In public. In public. Mbele ya wananchi. Watu wasimia wana kitu ya kuongea na wanasumbua watu wakati Yes. According to I, vile naona like William Samoei Ruto anaendelea na nchi, I can say that it is clear indication. Hey. Oya, nyamaza kwanza. According to I, it is a clear indication that the William Ruto's government will be like Idi Amin's government. A government where if you express your diplomacy, you will be killed the following day. Anybody who is promoting growth and development in the nation, he might die anytime, and they will all be overthrown. Because if you check, President Uhuru Kenyatta has a mission of prosperity, lakini yeye amejaribu mara mingi. All this, mtu wa kwanza kutoa hizo alikuwa Moses Kuria. Wakati alitoa kutoka pale, akasema the difference between the president and the deputy started with the robbery that the deputy wanted. Again, they again repeated the same. So meaning, juzi Friday, he also made attempt. Is wafuasi wake wakafanya juu chini kutafuta mbinu kuwa Raila, of which I can say it is not just Sudi. Sudi has no problem. The party leader must come out to tell us clearly what he had behind. There is something that is cooking behind the jikon. He must come to us clearly as the Azimio members and tell us, are pleading, not just seeking for repentance. He must plead saying that from today, Baba's life is safe. Yes. From today, I will not bring Kenyans under a dictatorship government. Yeah. But we need a government that will take Kenya somewhere, not a government that is full of corruption, that is full of stealing. If you check today, I think there's no company that is running successfully. Zake ziko nje. Lakini sisi, kama wananchi, we are suffering. Why? Because of his government. He's the one who was running the first government. It's a total failure. Otherwise, thanks. You can take over. My friend, mimi nawaambia kila wakati nyinyi hamtanipanga ile kitu mimi naongea. Mimi nitaongea mind yangu. Na niongee ile kitu ambayo ina make sense. Sio maneno ya kudanganyana. Tutakupepa juu. Point number 1. Mimi naomba watu wazimie mpunguza hasira. Hii hasira mko nayo is unnecessary. Kwa sababu wakati hili tukio lilitendeka Kondele mlikuwa mnasherekea. Nani alisherekea? Uliona nani akisherekea? Na sasa tunasema hivi. Usilete tension hapa. Ongea, wacha kujibisha. Na sasa tunasema hivi. Tunasema ya kwamba swala la kurusha mawe ni swala lingine baya sana. Ni baya hata sasa hii imefanyika kuni. Lakini sasa tunashangaa ya kwamba hana habari. Hiyo ni breaking news. Ya kwamba fununu za kuaminika zinaonyesha ya kwamba
wale watu ambao walihusika kupiga Raila mawe walikuwa watu wake wenyewe. Wacha watu ongee, wacha malize. Wacha tuongee. Ni watu kutoka Migori. Sawa. Sasa mimi nauliza, waliharibia leader wetu wakati bure ya kuapologize akifikiria kwamba ni watu wake wamefanya hiyo. Kumbe jamaa Mimi ningependa niseme hivi, wale viongozi ambao wameshafika katika CID Nakuru, hao wote wako upande wa Kenya Kwanza, UDA. Hao ndio walipanga mambo ya kurusha mawe na kuharibu ndege ya Mheshimiwa Raila. Mimi nataka kusema hivi, Ruto, kusema ukweli, Ruto hajafika kiwango ya kuongoza sisi kama Kenya. Ruto wenyewe akishika uongozi Kenya na hii miaka 9 yenye tumemwachia, kusema ukweli, imeporomosha uchumi ya nchi, pesa amefyeka. Kwanza akiwa waziri akatuletea mbolea ya acid, ikaharibu mashamba yetu huko. Anatuambia tupande avocado. Kusema kweli, Mheshimiwa Ruto, sasa wewe, hata mimi nataka nikuuliza kama wewe mheshimiwa na usomi yake ambayo uko nayo, wewe wakati unatuambia utuletee wheelbarrow na kutuharibia mashamba na fertilizer, sasa siwaambie vijana vile unaweza letea generators ya kupamba maji ya kunyunyizia mashamba wafanye kilimo kuliko kuleta wheelbarrow. Sasa mimi nataka kusema hivi, yeye hana hadhi ya kurule Kenya. Ni hayo tu. According to hiyo chaos ama hiyo kurushwa kwake Raila Odinga mawe, hiyo haikupangwa na watu wa Azimio. Ruto alimastermind na leaders wake kurushwa kwake Raila Odinga mawe. Hivi leo as we are talking now, Ruto amefukuzwa Gatundu. Kwa hivyo kama wanasema ni Raila ndiye alifanga mambo yake ndio kufukuzwa huko Iten, huko Gatundu pia ni watu wa Ruto ndio wamemfukuza. Na amefukuzwa leo, hajaongea. Hiyo ni breaking news. Kwa hivyo hiyo siasa ya vijana kurushia watu mawe, natumai hata hapa tension iko juu, kwa sababu Ruto anaanza vita ama anaanza chaos ambayo hawezi kumaliza. Saa hii hata Ruto kama ni kufanya campaign, atafanya kwa press. Mimi naona hivyo. Atafanya kwa press. Lakini kuanguka hapa na ndege hata hapa Jacaranda, naona kuna tension. Tusidanganyane. Na hiyo kwa sababu ya vipi? Kurusha ndege ya mtukufu wa Rais Raila Odinga mawe. Hiyo ni one big mistake. Hiyo alifanya mistake kubwa sana. Lakini hata wengine ambao wanarusha mawe hawajui hata bei ya nini, bei ya baiskeli. Kwa sababu gani? Tension inakuja juu kwa sababu ya viongozi ambao tunawachagua. Na Ruto ndiye ameanza. Na akianza hivyo vijana wengine wasikii. Ukiwaambia walete amani hawezi kusikia. Wengine wataharibu na watafanya nini? Wataleta chaos tena. Na hiyo ndio sasa mbaya tunakataa kama vijana. Tunashauriana tuko hapa. Tukatae mambo ya kufanya nini? Kupewa 50 ndio kufanya nini? Hiyo sasa tukatae, kwa sababu rafiki yako ama ndugu yako ataumia kwa sababu ya siasa nini? Siasa mbaya kwa sababu ya 50. Wale mpaka PA anachukua 50. PA wa governor anachukua 50 kurusha mawe. Na pia najua the quality and the importance of a chopper. PA si mtu mdogo na si mtu atiana pesa mpaka chukue 50. PA ni mtu mkubwa sana. Ni personal assistance ya governor. Huyo si mtu mdogo. Kwa hivyo siasa mbaya ya kurushana mawe tukatae, na hiyo hila ama hiyo dictatorship ya Ruto ya kurushana mawe kule Iten pia tunalaani. Huwezi ruhusia Raila Odinga mawe na expect ufanye kampeni yako na amani. Nimemaliza. Kanisa ya wani. Thank you. Tunaongelea? The mother is chopper. Chopper vile pigwa chopper. We are condemning with uttermost regard the situation that happened in Eldoret. It is obnoxious. It is cantankerous. It is maligning
it is cajoling, it is hoodwinking, and it is even bamboozling. The Right Honorable Prime Minister Raila Amolo Odinga is a great public figure in Kenya. If anybody attempts to try to take his life, that is an abomination. The 5th President of Kenya, Raila Amolo Odinga, was very categorical that we need peace and peace. Every Kenyan has a right to campaign in any part of this country, regardless of tribe, religion, or status. William Samoei Ruto should condemn this with the strongest terms possible. The likes of Honorable Sudi and Caleb Constantine, who has been summoned by IDCI, should be taken action and should be stopped from vying, because they are hate mongers and they are trying to fuel chaos, which is sad. We are saying, without any iota of doubt, that the next government will be formed with Raila Amolo Odinga, regardless of whether they try to attempt on his life or not. We cannot be swayed either way. Thank you very much. When it comes to violence, at the end of the day, the people going to be affected is you and I. So if you catch feelings and you end up doing something wrong, wewe ndio utarushiwa tiangas, wewe ndio utaumia. Baba na watoto wake, yeye huko Karen, Ruto na watoto wake wako Karen. So at the end of the day, in all these campaigns, do not attach feelings. Sikiza mtu akimaliza, wewe enda nyumbani, yeye aende. Ukianza kurusha mawe ama kupiga chopa ya mtu, hakuna mtu ataumia. Wao wataenda loss, na hiyo loss, you know, these people own these companies. Hizi companies zote unaona huku, they are the one running these things. Na hiyo money, they recover it through the commodities that you purchase. Kwa hivyo mimi ile kitu naweza sema, mimi nimekuja hapa nikaona watu wamecatch feelings. Lower temperatures. Weni wapole. Musikasirike ama museme baba. Si Ruto alikuwa huko akapigwa mawe. Do not exaggerate these things. Kama Ruto apologize, that's good. Let's move on to the next thing. Lakini sasa usiseme, unajua people are making it look like they are going to revenge. And you see that's like the catalyst to violence. Hivyo ndio mimi naweza sema. Ile kitu kingine na nikimaliza, the writing is on the wall. Someone is going home. Na mimi sitasema ni nani. Thank you. I want to say this. I want to tell this guy one thing. I want you to know one thing in your life. You know, when I don't know how old are you by 2002. When 2002 election ilikuwa inafanyika, kulikuwa na vita kubwa sana. Na 2007 tulikuwa na vita kubwa sana. Na hiyo vita kubwa, at the end of the day ulikuwa unapata there's a certain tribe walikuwa wanaumia because of watu wengine. I want to give you an example. Ulikuwa unapata kama Kibaki ndiye alikuwa na contest na Raila Odinga. And you will find that there's so many people, Kikuyus people, who die in Rift Valley. Can you tell me the reason wale walikufa? And you will find the same time ulikuwa unapata the Luos in Kibera, Madare North, and the rest are people who are dying. So this is why now we are very sad and we feel very sad tukiona vitu kama hizo ikiendelea, because watu wa nchi, watu wana assume hao wakubwa wezi mpata, lakini watu wa chini ndio wanaumia. So sisi watu wa chini ndio lazima tuongee, tuseme hiyo kitu ilifanyika ni mbaya, because at the end of the day Nyezi mbili ukiumia, watu wa chini wanaumia. So we cannot forget about what happened to 2007. I can recall very well. Wakati Raila Odinga alienda Masaba Hospital, akapata kama Wajaluo walikuwa wameuawa Kibera, wamekufa hapa Masaba Hospital. That is the day Raila retreat akasema watu yangu hawezi kufa na mimi nataka kuongoza. So that is why hatutaki vita ya kuleta chaos, because at the end of the day our watu they are very safe. Wako safe sana because you cannot get them in these up countries. And that's why unaweza pata every time and then election yote lazima watoe vita because wanaona wako safe.
But sisi kama watu wengine we are here and there, we spread all over the country. So lazima tunataka the president, our president Uhuru Kenyatta, hao watu lazima wachukuliwe hatua. Ndio wengine wakitaka kuleta chaos wajue this is a serious issue. Sasa this is what I will say. Unajua, I have observed all this chaos venye zua zina happen. Na kuna kitu moja, mimi I'm not a Luo. Lakini mimi sometimes mimi nahurumia Wajaluo sana. Do you know why? Kuna levels za baba ni mtu amefika ile level yake ya, unajua kuna celebrity, kuna huu anajua huyo media, anajua hizo vitu. Kuna ile level, kuna hierarchy. Sasa baba amekuwa ni kama God, not gold, God kwa Wajaluo. Now baba anafanyanga kitu inafanyangwa na US. US ikitaka kutengeneza pesa, this is what US does. Anapigia Kim Jong Un huko North Korea, anamwambia you know what, fire some missiles zikielekea Japan na South Korea. Japan na South Korea wanatetemeka. Wanapigia US, wanamwambia bwana, we don't have defense system. Wanamwambia tuko nayo, tunataka $20 billion. 20 billion South Korea, 20 billion Japan. Hiyo 20 billion North Korea inapata $5 billion. Hiyo ni deal imefanywa. This is what baba does. Baba akitaka kuingia, venye nimeobserve, my personal observation, baba ukiangalia historia baba kutoka hiyo 2007, and I'm sorry that election ilibiwa, you know, that's something wrong and should be condemned. Kutoka 07 up to now, ukiangalia historia baba anaita loyal fans wake, anawatumianga vibaya. Munakuja kwa barabara, yeye anajua ako very safe. Hata hii chopa yake iligongwa huko. Unajua baba anaitangwa enigma. Enigma, in other words, is someone who is mysterious, someone who you cannot understand. You understand? Sasa baba, that's how baba is. Baba, kitu ya kwanza, you cannot kill baba. Hawezi. It's like banning this country. So baba anakuja, wakati ameona mambo yake imeenda vibaya, anatumianga loyalty yenu vibaya. Sana mimi I'll specify ya Wajaluo vibaya. Anajua mkoloyo, kujeni kwa barabara. Yeye atapigwa tear gas, yes. Lakini hakuna mtoto wake atapigwa risasi, hakuna mtu ataumia miguu, ngongwe na rungu huku. Akiona sasa the climate imekuwa conducive, sasa anapiga simu huko, anasema tunataka handshake. Can I intervene kidogo? Ngoja nimalize. Anapata ile conducive environment. Ya, kama alikuwa anataka kuingia government nusu mkate, anaingia government. And then another thing about Raila Amolo Odinga, kama mko hapa na ushaisoma vitabu, na I think all of you love politics, lazima uko umesoma vitabu zimeandikwa na Hillary Clinton na other politicians around the world. Kwa kitabu moja ya Hillary Clinton ameandika you cannot change a system from outside. If you want to change a system, get into that system. The moment you try to change a system from outside, you break that system. Sasa baba kuna kitu moja amekosea. Wakati amekuja kusalimiana na Uhuru Kenyatta, kuna kitu moja alisahau. Shida kubwa sana yenye ilifanya 07 na hii 2017 na 2013 ilikuwa ni kuibiwa kura. Sasa wakati baba ameingia kwa system, badala ya kuchange system aje kuhakikisha that there is justice in our electoral system, baba akasahau. That should have been his first priority wakati amesalimiana na unye. You understand? So that's one big mistake ya baba. Mimi mistake moja naona baba amekosa ni hiyo. Wakati mimi nilipigia baba in 2017, nilimpigia na wakati alienda kusalimiana I felt very disappointed kwa sababu angeenda huko. The goal was to ensure that there is electoral system in this country. Lakini baba akaenda huko, we are expecting kukuwe na reforms. Kumekuwa sikembukati wenye walisaidia ndio huko. So to me, my personal opinion, baba is his own problem. Yeye mwenyewe
lazima you have to think and re-strategize himself. You cannot change, and that's why mimi mwenyewe sipendi maandamano. You cannot change a system through kusema watu wakuje. If you want to change a system, get inside that system. I want to tell you one thing, boss. Historical, when apartheid policy in South Africa, that is I think 1948 happened. What do you know my history? What is history? Nilikuwa huko. When apartheid policy in South Africa, it's asking me nilikuwa South Africa. Your point was a policy where there was racial segregation in South Africa. Definitely, there's no either country. Ananiuliza, he's asking me nilikuwa huko. What is that? That is obnoxious. Ridiculous. That is ridiculous. People were there and people died. Luos were not there. Now people died. While Luo was there, Luo were not there. Now people walikufa. At any time, at any moment, kitu mzuri hakujagi bila watu kukufa na kujagi bila watu kwenda kwa street. You cannot expect time goes, time comes, we expect one tribe to be in the street for you to get the bread of that beneficiary. Every time this other tribe wanajua Mjaluo aende kwa street, apigwe akufe, na kule ile mkate. This time, Raila aliona, and that's why Raila come with the system of BBI first, ile ya kwanza, the devolution. Aliona that devolution itaenda kusaidia kabila kawa waweze kuwa president, still your country can develop. Look at this country imekuwa located. If you go to places like Tanzania, unaweza ishi Moshi, na hujawahi kuenda Dar es Salaam. Na Dar es Salaam, most comfortable, everything is there. But in Kenya, you will come to Nairobi. Nairobi is everything. And why? Because of one or two people like Kenyattas, they will let resources so ni hapa. I want to give an example. If you come to Nairobi, you will get Moi forces is in Isili. Ukienda Thika Road, hapo Kenyatta iko Moi whatever. Ukienda Gilgil, iko training NYS. Everything was allocated within Nairobi. Whereby haifai kuwa devolution haifai kuwa namna gani? You want to tell me one place, you want to tell me if you do go to Kakamega or in Western Province ama Coast, Uwezi allocate NYS camp. Inafai kuwa kwa every region. Hawezi kuwa. And why hata recently unaweza pata NYS ilikuwa Gilgil, wanachukua branch nyingine wanaweka Naivasha. Why? I want to tell you, in Mombasa na Nyanza za province, hawezi kuwa na Kenya Navy. Why? Hebu jiuliza. Others Wakambani, there's so many forests, like Boni Forest. Uwezi niambia Boni Forest, is it conducively, whereby you cannot get a camp for militaries? Why is it Embakasi, AP Embakasi? Why GSU Embakasi? Kiganjo. Go to Kiganjo. It's in Central. Is it like that? That's why you see so many people coming to Nairobi. And that's why Raila Odinga aliangalia. Akaona this thing need devolution. Inafaa watu wengine Wakamba waende, Turkana waende, Wajaluo waende, kitu a develop. And that's why within 20 years coming, watu watakuwa na interest ya presidency. Na hiyo ndio kitu ulikuwa unapata hata watu wa Central walisao. Wakati Raila alikuwa anasema Waiguni amekula pesa ya NYS. The same people Central walisema hiyo mwizi ndio wanataka. Wakasahau ni mwizi watapeleka wapi? Nyumbani. Wakati walienda kuiba kwao, walianza kusema huyu ni mwizi. Raila akasema sawa. Akasema sawa, si ulikuwa unasema ni mwizi. Waza endelea na hiyo mwizi ameiba nyumba. Ameenda nyumbani. Wamesema mwizi. Because saa yote watu wanaenda kwa election, so many people focus on presidency. But it's not like that. Side devolution imesa kuja. You have to develop your own country. Sasa hata ukienda Kitui, watu wa Kitui they don't talk about Machakos. Watu wa Kakamega they don't talk about Busia. Because kila mtu anaendelea kulive yake. And that's why nasema mimi kama sahi na ile mwaka nimefika sahi. The only person huyo Raila yako awache watu wachague wananchi wanataka. Wananchi nani? Umecontest umekatazwa. Analetea watu Orengo, analetea watu Wanga. Mwambie yeye nani alichagua Alwale? Muulize nani alichagua Alwale? Muulize. Acha malize. Wakati wa kutoa senti kwa maoni. Sio maoni tu bora.
Wacha kidogo. Wacha nikuonyesha. Unataka hii? Ongea. Wacha kuchukua na kuna mahali Orengo anaenda na kuambia Raila Amolo Odinga. Wacha tuletea watu Uhuru senator, Raila Orengo siji governor. Sisi tunataka watu kama sisi watu wa Siaya tuchague wananchi wenye tunataka. Unataka nani? Tunataka nani? Gumbo. Sasa umechagua hiyo. Tunataka Gumbo. Sio Orengo failures. Hakuna mahali anaenda. Raila anatuletea wanga. Kwa nini analetea watu wanga na wanga kuna mahali? Sisi tunataka Kidero. Tunakuambia kama hiyo devolution na support hiyo Raila anataka. Sasa wewe unaleta Raila analeta devolution. Na hiyo devolution hiyo ana-interfere nayo. Hawacha kuinterfere nayo. Awache wananchi wachague wenye wanataka. Watu waende nomination, kila mtu ashinde free and fair nomination. I think this guy are going to wacha Odonga. The ODM inaenda for nomination tarehe 19. Yeye ndiye anajua mahali. Kidogo. System ya ODM itamregi. Nilikuwa nimefunga kuongea lakini imenilazimu nirudi kwa floor. Na sababu kidogo nani? Nilikuwa nimefunga kuongea lakini imebidi nirudi kwa floor kwa sababu member fulani hapa amesema ya kwamba hata sisi mwenyewe watu wanapenda impose watu mwenyewe sitapigia kura. Ana support devolution analeta watu wabaya. Kuna watu ambao wanasema ya kwamba Raila ndiye ameleta devolution, kwa hivyo ni mtu mzuri sana. What I'm saying is this. Kenya tumekuwa na magovernors ambao wamechaguliwa na wananchi. Governor wa Kiambu na governor wa Nairobi walichaguliwa na wananchi waendeshe devolution. The Handshake Brothers wamekuja wakatuambia kwamba hawa watu ni wezi, waondoke kwa mamlaka. Kenya iko na sheria. Kama kweli Waititu alikuwa mwizi, mbona Waititu hajashikwa kuanzia leo? Hayuko ndani? Kama kweli Songo alikuwa ameiba, kama sio mwizi mbona alitoka kwa ofisi? Kama kweli Songo sio mwizi mbona alitoka kwa ofisi? Kama kweli Songo alikuwa ameiba, mbona alitoka kwa ofisi? Mbona Songo hayuko kamiti? Songo ako kwake, mbona wamebaniwa kwenda nje? Sisi tunasema hivi, hii ilikuwa ni plan ya Handshake Brothers kukula pesa za kaunti hizi mbili. Yes. Waweke watu wao ili watumie kama channels ya kufanya nini, kusifon money kutoka kwa hizo counties. Na tunasema hawa ni maadui wa devolution na hawafai kuchaguliwa mahali popote, kwa sababu hiyo wako nayo ni wakora wa mwaka. Wananchi wakichagua wa viongozi, waache hawa viongozi waongoze paka mwisho. Waache kuja na propaganda ambazo hazina mwelekeo, wakidanganya, wakihadaa wananchi ya kwamba wamefanya. Tunasema na tunarudia, tunasema ya kwamba round hii ni bottoms up. Tunaanzia chini kwenda juu. Tunaanza chini tukienda juu. Haya, umemaliza bottom up. Tumekubali vile Michael Liga amesema. Nimekubali vile Michael Liga amesema mbona Waitito alikuwa mwizi. Ndio sababu yuko kwa ofisi. Kweli ama sio kweli? Amebaniwa aende nje. Ya pili mbona hajashikwa? Kenya, we are not in the Moi regime, life without trial, boss. We are not in a Moi regime, life without trial. This is I want to tell these guys, so many people wajui vile Kenya inaenda. Kenya ukishikwa, ukipelekwa kotini, you are allowed uchukue cash bill. Na unaenda nje, unaenda kotini unaenda kotini, kesi yako ikiendelea. It is not a life of Moi, life without trial. Hiyo iliisha, boss. Alafu mwambie kwanza judiciary imeoza. Unasikia? Hiyo lazima ujue. So ukiona Waititu wako nje, si ati ni safe. Alitolewa kwa ofisi na bado anaenda kotini. Ya pili, Sonko alikuwa mwizi. Devolution pia iende na resources ya government. We don't want a devolution ile inabaki na resources the government within Nairobi areas. That is why you get the young people bado wanaumia na wanafika Nairobi na wafadi faida. Na mimi nataka kumalizia. Mnaona hii maneno yote tunasema hapa? Tunasema Wainguru, tunasema huyo mwingine wana Songo,
another mwingine ako county ingine. Let me tell you something. You see, sisi wote hapa tunapatia baba the credit of devolution. But we are not blaming baba. Hakutupatia solution because baba alidevolve corruption too. Corruption ilikuwa inajulikana hapa Nairobi. Sasa baba mwenyewe akaidevolve. Sasa hivi tumeanza kucomplain mtu ako Kiambu ako corrupt, mwingine ako sijui wapi, another governor. You see? So baba himself, baba alidevolve corruption. Hiyo ni point number 1. Anafanya hivyo. Achukulia hapo chini. Ngoja nimalize. Kwa hivyo hiyo ni kitu moja tunafaa tukumbuke, that baba alisaidia kudevolve corruption. Akidevolve hizo vitu zingine pesa iende, alidevolve mpaka corruption. Number 2, nikimalizia. Sikizeni, nikimaliza hivi ndio nataka kusema. Kama wewe uko hapa, hakikisha that the next coming elections usitumike kurusha mawe ama kuleta vurugu mahali. Usijaribu kutumika. Mtu akikupea pesa, wewe chukua pesa, enda nyumbani. Usijaribu kurusha mawe. Number 3, kama uko hapa na unajua umechukua kura, travel the previous day. Usitravel siku ya kura kama kura yako ni huko Shago. Usitravel siku ya nini ya kupiga kura, because number 1, you are going to encounter high cost of transport. Utakuwa na wanaangalia tumbo tu. Utakuwa na prices zitahak kwa barabara, zitakuwa high. So hivi ndio nasema tuende nyumbani kama uko na kura, hakikisha umepigia William Samoei Ruto. Thank you.